You know, there is a new education policy in India which has been proposed in which year? 2020. Already in the past, 1968 lo okasari, 1986 lo okasari, we have already have education policy for India. My question to you is, education anedi, which list it is in our 7th schedule? Concurrent list. As you know, Indira Gandhi government by 42nd Amendment 1976, what they have done is, they have transferred some of the items from state list to concurrent list. Among them, one of the topics was education, because they wanted to have some broad policy for the entire India. India should be educationally, developed in the world. So education is a very important tool for empowerment of people. For that, I cannot expect every state to have their own policy. Aneoka argument, though, what they have done, they have moved this concept of education from state list to concurrent list. Means what? Concurrent list means both center and states can make the laws. That is what is the meaning of concurrent list. Now, in India, of course, usually in higher education, central government takes the cake. For example, having a body called University Grants Commission. UGC is a body which is controlled by the center again. Or exams like this NEET exams, again controlled by the central government. Especially higher education lo central government chesindi almost అన్ని స్టేట్స్ ఫాలో చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో మనకు ఉన్న పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, దిస్ పాలసీ వాజ్ బ్రాట్ విత్ ఎ ఇంపార్టెంట్ గోల్. ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అంటే ఏంటి? గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో. ఓకే, enrollment means admissions. Okay, for example, if I say we have to concern ourselves with the higher education in India, for example, if I say, for example, 18 to 23 age group students, those 18 to 23 age group people, if you are eligible for your graduation, if I say above the age of 18 or in the group of 18-23, 100 students I have in India, or instead of students I would say 100 adults I have. In the 100 adults who are aged between 18 to 23, they should actually go for their graduations or their post graduations, but they are not going. For whatever reasons, we can say maybe family business, not interested like these students, or not having any kind of incentive for them. Alanti vallu unte appudu emautundi, they will not enroll. Maybe because of social backwardness, maybe because of economic backwardness, whatever reason they are not coming. So in India, hardly around 25 students, 25% it is, hardly around 20, roughly around 25%. It means what? 100 members who are there in this age, in that hardly around 25 students are coming, 25 people are going to colleges. Ante enrollment ratio is very, very less in India. We want to increase this to more than 50% by this new education policy. For that, government, what it has done, it has imposed some important measures. So what are those measures? We have to first understand. Ante, the aim of this policy is what? The aim of this policy is to increase the enrollment ratio in India. As you can see here, universalization of education from preschool to secondary level. Secondary level kinta 100%. Preschool means, as you all know, until the age of 6 years we talk about preschool. Or we can say from 3 years to 6 years we can call preschool. After that, as we all know, 6 to 14 years is called what type of education? Elementary education. 6 to 14. Is it fundamental right in India? Yes, Article 21 capital A. And for supporting Article 21 capital A, we also brought one law in India, which is Right to Education Act 2009. These acts and that Article 21 capital A guarantees that the right to elementary education is fundamental right in India. First important point. Second important point is Right to Education Act 2009 also promises that 25% of seats in any private school also will be reserved for the students from the below poverty line families. Ante the Oak Ridge School avvachu, Meridian avvachu, Glendale avvachu, top schools avvachu, we don't bother. Every school should reserve 25% of seats for the marginalized sections. For example, in one area, there are so many marginalized people, okay, BPL families, then 25% only I am giving them. So how I got, for example, 100 applications from the poor people, I have 25 seats only in my class. How should I give them? As of now, what is being followed? As of now, if you have watched the film The Hindi Medium by late Irfan Khan,
Okay, I was the principal of a college, so I showed that movie to all the students. Okay, hall. What a nice movie it was. What is that movie's theme? Same theme, right? ఢిల్లీలో ఎక్స్పెన్సివ్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్స్ రావు వాళ్ళ కూతురికి. అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు. సో వాళ్ళు ఫైనల్ ఏం చేస్తారు, పూర్ పీపుల్గా మొత్తం పాత బట్టలు వేసుకొని బస్తీలో వెళ్ళిపోయి దే విల్ అప్లై ఫర్ ద 25% ఆఫ్ సీట్స్ గివెన్ ఫర్ ద పూర్ స్టూడెంట్స్. ఫైన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ వెరీ ఫన్నీ మూవీ అండ్ గుడ్ సోషల్ కామెంటరీ దేర్ ఈస్ అన్ మూవీ, వెరీ నైస్ మూవీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్. ఫైన్. సో అందులో లాటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. Lottery system, because 100 applications came, 25 seats only available for poor. What I will do, lottery system, from that they'll pick up the names. Like that we are doing. But the point is we need to increase further. We need to have 100% gross enrollment ratio in schools by 2030 is one of the important goals. And see this higher education, I just told you 18 to 23 age guys not joining the colleges, not going for graduation, no interest for whatever reason. Okay, maybe social backwardness, economic backwardness, or general lack of interest. We want to make them come here. Don't worry, we will not teach you tough subjects. Come, we will teach you skills. We will teach you skill, ante carpenter avvachu, AC technician, electrician, whatever you want. We will teach you what it is called vocational education. We want to promote vocational education. Vocational education means skill-based education. You can be anything, technician. There are so many categories: tailor, plumber, technicians. We have so many occupations in that. You can be anything you want. We will teach you the courses. That course will give you employment. Don't worry about math, botany, chemistry, zoology. If you are not able to understand those things, భయపడి నేను మానేసిన కాలేజ్ అంటే సరే we won't teach that. We will teach you what? Vocational training. Choose whatever you want. But please come. That is our intention in India. How much it is expecting in higher education? 50% by 2035 is another goal for us. Means 3.5 crore seats we have to add in higher education. And 2 crore children out of, 2 crore out of school children back into the mainstream. And those children who left the schools, we want to get them back into the schools. That is another intention. See here, that point I just told you. No rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools also. In schools also we want to bring this policy. Generally what we have, 10 plus 2. 10 plus 2 we have in India, right? Now they are changing it to what? 5 plus 3 plus 3 plus 4. This is the new proposed scheme in India. Instead of 10 plus 2, what we are doing, చిన్నప్పటి నుంచి అంగన్వాడికి పంపించండి స్కూల్స్కి పిల్లలకు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 3 to 6 years, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, సీ హియర్ 3 years వరకు ఏం చేయాలి, 3 to 6 వరకు అంగన్వాడీ ఉంటాయి కదా, అంగన్వాడీ స్కూల్స్, ప్రీ స్కూల్స్ ఆర్ ఎనీ స్కూల్స్, ఎనీ నర్సరీస్ విల్ బి దేర్, రైట్? వర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో, please let us have early education at 3 years itself, 3 to 6. And then next to 2 years, first class and second class, next to 2 years also you have this first level of education. Okay, it is called as foundational. Okay, please if you can note down, foundational stage means where it is mostly what? Playing, enjoying activities. Our time lo you cannot teach IIT and those things, but still there are people who teach. Preparatory stage, stage 3 to 4 madhyalo miss kanu, 3 to 5 classes bunk kottadu, 3 to 5 classes also you have to come. Okay, that is what preparatory stage. You can next preparation for the higher advanced stages. Idi mana Plato scheme la undi. Okay, it was asked in the APPSC group 1 interview to one of the aspirants also. She is from political science. They asked her like, how do you differentiate this scheme of new education policy with Plato's scheme అని చెప్పేసి. పిఎస్ఆర్ రాకున్నా ఏం కాదు, ఓకే, నథింగ్, నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ ఆప్షనల్ ఇయర్. ఓకే, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంతే కదా. సో ఆంథ్రోపాలజీ ఉంటే ఆంథ్రోపాలజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫైన్. సో హియర్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్. మిడిల్ స్టేజ్లో వాట్ హ్యాపెన్స్, అవర్ ఎనిమీస్ విల్ ఎంటర్. వాట్ ఆర్ దోస్? సైన్సెస్, మ్యాథమెటిక్స్, social sciences, all these humanities, all will enter in the middle stage, 6 to 8 stage. Then last 9 to 12 stage. I'm talking only about the education till 12. Okay, 12 years on, 12th class only. Fine. After that you have higher education. Fine. So 9 to 12 వాళ్ళకి ఏముంటుంది చూడండి ఇక్కడ, న్యూ స్కీమ్స్ హియర్ విల్ బి దేర్. మల్టీడిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్, క్రిటికల్ థింకింగ్, స్టూడెంట్స్ చాయిస్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఏంటి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? ఇదే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఆఫ్టర్ హైయర్ స్టడీస్కి ఇది. అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఇక్కడ ఏముంటాయంటే అఫ్కోర్స్ వీఆర్ మేకింగ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ 6th class నుంచే. 6th class నుంచే వీఆర్ ట్రైన్ టు బ్రింగ్. ఉందా పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదా? ఇక్కడ లేదనుకుంటా. ఫ్రమ్ 6th class ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ ట్రైన్ టు బ్రింగ్ ద వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది అడ్వాంటేజ్. ఎందుకు?
సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే కొంచెం స్కిల్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు అవుతాం. యాజ్ వీ ఆల్ నో దట్ నాట్ ఎవ్రీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీస్. సచిన్ టెండూల్కర్ 10th పాసా, ఆమిర్ ఖాన్ 10th పాస్ ఐ థింక్ సో, ఆర్ ఫెయిల్, ఐ డోంట్ నో. మెనీ ఆఫ్ అవర్ 10th పాసేగా ఫెయిలా వాట్ ఎవర్, అంటే చాలామందికి ఉండకపోవచ్చు. అండ్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఐ టోల్డ్ ఆల్వేస్, ఐ టెల్ లిబర్టీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే అరే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే లైఫ్ లేదు, అలాగే నన్ను మోసారు ఇంటర్మీడియట్లో. ఓకే, కాలేజ్ టాపర్ ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఓ ఐఐటి 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 అన్నానంటే ఐఐటి అని చెప్పేసి అలా పెట్టారు. ఏమైంది ఫైనల్లీ బొంగు. ఓకే, ఐ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. అనవసరంగా అంటే సొసైటీ విల్ ప్రెషర్. నో, 3 Idiots మూవీ బికేమ్ సో పాపులర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా. మాన్స్టర్ హిట్ ఇన్ చైనా. వై సచ్ ఎ మాన్స్టర్ చైనా? బికాస్ సేమ్ సిస్టమ్స్, సేమ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇన్ చైనా, బికాస్ already India it has smashed every record, as we know. It was the highest grossing movie at that time. That means we want to create an education system where we allow flexibility for the students to choose whatever stream they can. If you provide vocational education since the 6th years, what happens? You will be learning some different types of skills. With that skills you can get whatever jobs you desire. జాబ్స్ కోసమే కదా మొత్తం పేరెంట్స్ మనల్ని ఫోర్స్ చేసేది. ఓకే, మనకంటే పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువ టెన్షన్ రిలేటివ్స్కి ఉంటుంది మన జాబ్స్ గురించి, కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా. కాబట్టి ఆ మంచి జాబ్ కావాలంటే ఏ స్ట్రీమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, కేవలం ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ అని కాకుండా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవ్. ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు, వాట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్స్? ఇంటర్న్షిప్స్ మీన్స్ you will be getting some experience in working some firms or any companies or any organizations. Internship ante brief period of, sometimes it is paid, sometimes it is not paid, it's up to the organization. Internship ante experience kosam pan cheyadam. Ivanni kuda new education policy lo unnai. And this curriculum already I told you. Teaching, okay, till 5th class వరకు వీలైనంత వరకు మదర్ టంగ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం అనేది కూడా ప్రపోజ్డ్ మెజర్ ఇన్ దిస్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో వాట్ ఈస్ టుడేస్ న్యూస్? అఫ్ కోర్స్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మోస్ట్లీ అబౌట్ దిల్ క్లాస్ 12th. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్లో ఏముంటుంది? ఇక్కడి వరకు స్టేట్స్కి యూజువలీ ప్రాబ్లం రాదు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? మల్టిపుల్ ఎంట్రీ మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ స్కీమ్స్ లాంచ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ఇన్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్, you want to skip and you want to go to some other university, it is still fine. If you want to suddenly change your stream from science to, for example, humanities, now the option will be provided in this scheme. So in India, in foreign already they do this. In India, a question came, can we do it in India? Do we have such systems in India which can help us to transfer ourselves from one stream to other stream? And for example, 4 years course mein join ayyaru, first year lone bayatiki vachchesaru. అంటే 1 year వేస్ట్ అయినా ఇప్పుడైతే వేస్టే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ 2 years యూ కేమ్ అవుట్. అరే 2 years I studied engineering and out of that I am coming and nothing I got in my hand. Again I have to go for another degree from first I have to start. Why should I start like that? And why these 2 years are waste for me? Give me some certificate, no? అవునా కదా? Or 3 years later. That means we want to have the option for students. If you live in the middle, don't worry, we will give you some biscuit or chocolate. What is a biscuit chocolate? 1 year la vadilese certificate. If you leave in 2 years, we will give you 1 diploma. If you leave in 3 years, we will give you some degree certificate. 4 అంటే ఆనర్స్. ఇలా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారనమాట. అంటే మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ యూ కెన్ డూ, మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్స్ యూ కెన్ డూ. మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ మీన్స్ అగైన్ దట్ యూ డి నాట్ లైక్ సెకండ్ థింగ్, యూ వెంట్ టు అదర్ థింగ్ ఆల్సో. అంటే మరి అంత అబ్యూస్ చేయరు, బట్ ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే ఒకేసారి 2 సార్లు వదిలేశారు, నేను అట్లీస్ట్ 1 year చేశాను కదా సార్, నాకేమైనా ఇవ్వండి అంటే అట్లీస్ట్ సంథింగ్ విల్ బి గివెన్ టు యూ, ఐదర్ ఎ సర్టిఫికేట్. ప్లీజ్ సీ పేజ్ నెంబర్ ఫస్ట్లో. ఇందులో ఇచ్చారా? ఇందులో ఇవ్వలేదు, సారీ. ఓకే, దే గేవ్ నో హియర్. A certificate will be given for completing 1 year study, diploma after 2 years, and a degree after 3-year program. And what about credits? Like, you know, in universities you have credits, no? First year credits మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చేశాను, నాకు కొన్ని ఉన్నాయి. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తే మళ్ళీ నా క్రెడిట్స్ మొత్తం లాస్ అయినా అంటే లేదు. వీ విల్ క్రియేట్ ఎ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఫర్ యూ. వాట్ ఎవర్ క్రెడిట్స్ యూ గాట్ ఇన్ దిస్ యూనివర్సిటీ, వీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అదర్ యూనివర్సిటీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. వినడానికి బాగుంది కదా ఇది? యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ దిస్, నో? కేరళ, ఆఫ్ కోర్స్, స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేట్, మాస్టర్స్ ఆర్ డాక్టరల్ లెవెల్స్. సో లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది, అఫ్ కోర్స్, లైక్ ప్లేటో హ్యాస్ టోల్డ్. ఫైన్. స్టేట్ విల్ అలౌ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. ఓకే, కేరళలో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. కర్ణాటక కూడా ఈసారి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. వెన్ దిస్ పాలసీ వాజ్ లాంచ్డ్, కర్ణాటక వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అప్పుడు 2020లో. బట్ నౌ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ దేర్. యు నో వై తమిళనాడు ఈజ్ ఆల్వేస్ యాంగ్రీ విత్ నీట్?
నీట్ ఎగ్జామ్స్. అఫ్ కోర్స్ నీట్కి దీనికి సంబంధం అంతగా లేదు, కానీ ఎందుకు వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఏమున్నాయి? చాలా స్టేట్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారు, చాలా స్టేట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఈ పాలసీ. ఎందుకు? సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మే నీడ్ సమ్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్. నో, సడన్గా we can't follow this policy అని చెప్పేసి. And some states will feel that better you leave higher education to us. Like why NEET exam is not liked by Tamil Nadu. Many of the students committed suicides also. And చూస్తే ఆ నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా పెద్ద గొప్ప ఎగ్జామ్ ఏం కాదు. కట్ ఆఫ్స్ ఏమున్నాయి మొన్న చూసారా? కట్ ఆఫ్స్ 0% కట్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయి. Tell me, okay, according to you, you tell me, what is the problem with the NEET exam for Tamil Nadu students? Why suicides also happen in Tamil Nadu students regarding this NEET exam? అంటే సడన్గా till that stage of your graduation or your intermediate, you have certain way of education. The books, curriculum is quite different. Now what you are doing? Suddenly you are saying all India level exam I will put for you. That will only give you your entrance to the medical institutions of India. We have to compare the different educational curriculum frameworks of different states. ఒక స్టేట్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ వేరే స్టేట్లో ఉండొచ్చా, ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఎలా మీరు జడ్జ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి తమిళనాడు ఈజ్ సేయింగ్ వీ విల్ నాట్ వాంట్ టు ఆఫర్ నీట్ ఎగ్జామ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? బికాజ్ పాన్ ఇండియా ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తే పాన్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ లేదు. కాబట్టి మా స్టేట్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్గా ఉంది, మా కరికులం వేరేగా ఉంది. కాబట్టి మా స్టూడెంట్స్ నేషనల్ ఎగ్జామ్లో కాంపీట్ చేయలేరు. అలాంటి వాళ్ళు వేస్ట్ ఫెలోస్ కారు. They let us put some other state level other exam for these guys according to their educational curriculum. That is what is the ante different states have different level of education, right? That is why Tamil Nadu's primary demand is what? We want separate exam for our students. We will not write the NEET exam. And I don't know about the national NEET exam, so as a Tamil Nadu student I am sure that I am going to fail. So what I will do? If I fail, relatives will harass my parents will harass me. So what I will do? Suicide. That is the option. That is why some of the states are still reluctant to opt for this. Kerala also has not taken this multiple entry exit option because still standards have not been built. How to transfer these credits? If students keep on shifting from one place to other place, how to handle that change? Inka framework ready cheyaledu kabatti we are not ready for this scheme ani konni states em chesai. They didn't accept multiple entry exit options. India em chesindi mana government పార్లమెంట్లో ఒక ప్యానెల్ పెట్టింది. ఇన్ పార్లమెంట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కమిటీస్ అండ్ ప్యానెల్. సో ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్యానెల్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఈరోజు? మల్టిపుల్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ సూటింగ్ ఇండియా, దే హ్యావ్ సెడ్. అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇండియాలో ఇంకా రాలేదు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఏం రాయొచ్చు అంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ బిఫోర్ ఇండియా ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020.